Lacuer, Lacuer, wir sind wieder in Lacuer. Ich muss ein bisschen weiter aufnehmen, dass ich weiter grinden kann. Dr. Guest, wie verlief die Reise? Couldn't have gone better. Can't talk now though. Gotta report to the king. Oh, yes sir. Excuse me. Ja gut, ne, sind wir mal ehrlich, also... Leon hat jetzt nicht unbedingt so viel beigetragen für den Erfolg dieser Mission. Schade, wir können im Moment leider nichts anderes erledigen, außer ins Schloss zu gehen. Nun denn. The king and your parents are waiting for you, Dr. Guest. I'll be in the throne room as soon as I can. Let's get moving, lady. I don't have time for any side trips right now. Welcome back, Dr. Guest. We've been waiting for you. Everywhere he goes, it's always Dr. Guest. I'm relieved to see you back, Leon. How did the ore mining expedition go? I have the ore with me right now, sire. Ah, brilliant. I knew you'd live up to your promise, Leon. Right then, Floreth and Murdoch, let's finish up work on the Lacuer Hope as quickly as possible. Yes, sire. Check it out, Mom. I got it. The real thing. Mind your manners, Leon. You are in front of the king. We will begin the final construction phase on the Lacuer Hope immediately, Your Majesty. Would Leon be able to come with us? We will need his expertise on site. Yes, by all means. Now, how should I deal with you? What do you mean? Now, there's nothing to be angry about. We have already conducted a full background check on your party. It fully matches the story you gave us. You are investigating the sorcery globe on behalf of the King of Cross. What do you have to send the dogs out on our tails for? Were we really that suspicious? But there's little doubting you now. In fact, I realize that you are more than worthy of my entire kingdom's trust. So, what would you like from us, Your Majesty? Ah, you'd like to cut to the chase. Very good. To make a long story short, I want your talents where I need them the most. At the frontline base, aiding our armed forces. The frontline base? As I'm sure you know, the base is currently under attack from an army of ghastly monsters. Any ship leaving for El would have to depart from the base. With things being as they are, I can't possibly do that for you right now. Without a powerful weapon on our side, forming a fleet capable of navigating to El is a near impossible task. So until you can finish the Lacuer Hope, you'd like us to get you all a little breathing room. Precisely. I knew the heroes from Cross would understand. You want to get to El? I want to get to El. It's the perfect arrangement, wouldn't you agree? And I would go to L2. We really don't have any other choice. Besides, we aren't the kind to sit and watch the monster hordes capture Lacuer in one fell swoop. We have a deal then. I'd like you to set off for the frontline base as quickly as possible. I'm counting on you, my friends. Gut, wir haben tatsächlich nicht wirklich viel Auswahlmöglichkeit, außer zur Front zu gehen. Aber wir werden die Chance mal nutzen und das Häschen rufen. What the fuck? Ah, es ist so wunderschön. Ja, super.
Super sieht das aus hier. Das hier sieht allerdings nicht so super aus. Das Geschenk des Himmels. Der Lieblingsmeteoritenlandeplatz eines gewissen Erfinders. Einige Meteoriten enthalten Edelmetalle und die hochentwickelten technischen Trümmer liefern Ideen für neue Erfindungen. Okay. You know what? Wir gucken mal. Was haben wir denn hier? Tja, das war wohl nichts. Ja, was soll ich sagen, ne? Also physikalisch macht das Häschen natürlich absolut gar keinen Sinn, aber es ist echt geil, muss ich sagen. So, wir sind am Lacuer Frontstützpunkt angekommen. Die Kämpfe haben sich vorerst etwas gelegt. Das ist gut, glaube ich. Wenn du in der Reserveeinheit bist, schau im Büro des Kommandanten vorbei, falls du so nicht getan hast. Ich bin gerade erst angekommen, thank you. Manchmal wünsche ich hätte mehr Widerstand. Wenn du viel Widerstand hast, überlebst du Schläge, die dich normalerweise töten würden. Es wird sogar einfacher, kritische Angriffe auszuführen. Mann, ich wünschte, ich hätte mehr Widerstand. Ja, about that. Ich habe nichts dagegen, dass du meinen Männern hilfst, aber ich will nicht, dass du etwas ohne meine Erlaubnis tust. Come on, Game. Ein Seelenbrecher. Keine Ahnung, ob das Schwert was kann, ehrlich gesagt. Wir sind in einer ziemlich schlechten Verfassung, weil so viele unserer Männer ausgefallen sind. Jede Hilfe, die wir bekommen, wird geschätzt. Okay. Dann bin ich ja hier richtig. Wann werden Sie diese Symbolwaffe fertigstellen? Der Weitenjäger. Nice. Ich glaube nicht, dass der jetzt großartig was kann, aber hey, es ist gut, wenn wir ihn... Der kann gar nichts. Okay, dann werde ich mir den Seelenbrecher tatsächlich auch sparen. Aber man weiß ja nicht. So, was haben wir hier? Die Waffenkammer, die gut betuchte. Ich bin Soldat, ich bin ein Versorgungssoldat, aber meine Vorräte kosten was. Ach so. Ah ja, hier kann man den Weiten für 12.300 Fohl. Ich meine, Geld ist im Moment das letzte Problem bei mir, aber es ist trotzdem ein bisschen, ne? Sie haben mir ein paar gute Waffen gelagert. Ich denke, ich werde sie benutzen, wenn die Kämpfe beginnen. Mach das, Freundchen, mach das. Okay, weiter geht's nicht. Schade, ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr einzigartigen Loot erhofft. Der Typ, der eben hier war der Gewinner des Waffenganges, da bin ich mir sicher. Ah, ja, ich erinnere mich, Wirklich? Komm schon, du willst mich doch nur wieder auf den Arm nehmen, oder? Nein. Sie haben die erfahreneren Kämpfer im Frontstützpunkt versammelt. Ich habe es vor ein paar Minuten einige ankommen sehen. Ja, man merkt, die Leute hier sind verzweifelt. Ich sollte lieber schnell sicherstellen, dass ich alles habe, was ich für den Kampf brauche. Ist das ein Hinweis an mich? Ja, Brombeeren könnten wir mal kaufen tatsächlich. Lähmungsheilung. Chamäleonstab, den kaufen wir mal. Die schwere Peitsche wird gekauft und dann sollte das passen erstmal, glaube ich. Das sieht doch gut aus. Ich sollte lieber sicherstellen. Achso. Hä? Ach so. Okay. Ihr seht genau gleich aus, ihr sagt doch das Gleiche. Seit dieser Krieg mit den Monstern begonnen hat, gab es keinen Moment des Friedens. Das ist nicht gut. Hui. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Monster unsere Verteidigung durchbrechen. Wann werden sie die Arbeiten an diesem verdammten Energiestein beenden? Ich glaube, die sind schon beendet, mein Pal. Sieht ganz so aus, als müssten wir mit diesen Forschern mal ein ernstes Wörtchen reden. Ich suche was ganz Bestimmtes. Sie halten die Bevölkerung von Lacuer zum Narren. Dieser Stützpunkt wird diese Monster nicht aufhalten. Das ist eine reelle Einschätzung von dir. Meine Tochter, mein Sohn,
Ich wünschte, ich könnte sie ein letztes Mal sehen, bevor ich sterbe. Come on. Sag so etwas nie wieder. Du wirst leben. Hast du mich verstanden? Mir ist so heiß. Wasser. Ich brauche Wasser. Ja, die Zustände hier sind nicht sehr gut, ne? Möchtest du dich ausruhen? Ja, warum nicht? Why the fuck not? Diese Wunde sieht schrecklich aus. Gibt es denn niemanden da draußen, der uns vor diesem Krieg retten kann? Der Verband, hol den Verband und die Spritze. Hat auch nichts Gescheites für mich. Psst, schon gut, alles wird gut, vertrau mir. Okay. Ja. Miserable Zustände hier an der Front. War wahrscheinlich auch nicht anders zu erwarten. Uiuiui, das ist aber ein dicker Brocken, ey. Oh Gott, heißt das, dass ich meine Familie nicht mehr sehen kann? Ich hoffe nicht, mein Freund. Hier gibt's nichts zu berichten. Ja, und auch nichts zum Klauen, wie es aussieht. Na gut. Dann würde ich sagen, quatschen wir mal mit dem Kommandanten. Welcome to the Frontline Base HQ. I'm glad to have all of you joining us here. Thank you, sir. I believe the King of Lacuer will continue to send us fresh soldiers from tomorrow onward. You were chosen for your strength and skill for this job. I'll need every ounce you've got for our efforts against that monster army. Are the odds against our side, sir? Why do you ask? This is the first time I've seen Lacuer hire outsiders to help fight a war, sir. That's preposterous! We just want to teach the monster army a lesson they'll never forget! I'll leave it at that then, sir. Well, enough briefing for today. You'll be up bright and early tomorrow. Make sure you're ready to deploy by that time, people! Diaz was there, Claude. Did you see him? Yep, I sure did. Well, why aren't you happy to see him? No, I'm happy, but I'm kind of irritated at the same time. It's hard to explain. I see. I suppose you would be. Sorry, I'm acting weird. Oh, not at all. I think I might feel the same as you. Diaz left my village without so much as a goodbye 2 years ago. Everyone back home is still worried sick about him, and that irritates me, of course. But whenever I see him, I can't help but feel a little relieved. Rena, I want to ask you something. What? Why did Diaz leave your village? Well... You really want to know? Long time no see. Or maybe not, come to think of it. I just met you at the armory contest. Can't stop bumping into each other, can we? I guess we can't avoid each other somehow. That or someone's playing a joke on us. Who? Me? Well, either way, I needed a new battle to fight, so this is where I wound up. You're here for the same reason, aren't you? Yeah, you're after the sorcery globe. Superb. But that quest has a little side effect of putting you in near constant combat, doesn't it? I hope you aren't going to tell me that you're a pacifist, not when you're doing what you're doing right now. Well, if I hadn't ended up on this planet in the first place. Claude? Sorry. I need to talk to Diaz for a moment. I've never seen him talk like this. I don't know what to say. What do you mean? I think Diaz knows the truth about you. I can sense it. He looked at you, and I think he's changed all of a sudden. Changed? I'll be right back, okay? Don't worry about me. I'm like a little sister to him. Diaz. Was soll ich sagen? Die Ausrede, dass sie nur wie eine kleine Schwester ist, das ist bei den Japanern jetzt nicht unbedingt
ein Hindernis. Diaz, I need to talk to you. What's left to say at this point? I think a lot, actually. Funny. There was a time when I hated to hear you say that, but no longer. I think that's because of Claude, isn't it? That guy tries to act all strong around you and me, but sometimes he looks like the loneliest man in the world. Almost like a child who was suddenly plucked out of his home. Claude? I don't know why, but when I look at him, I feel like he's all alone in this world. He looks dazed, as if he's lost everyone and everything he ever knew. You think Claude's all alone? He's with us. Diaz, do you hate Claude? I don't know. I definitely don't like him, but I don't think I hate him either. He's pathetically weak and isolated, but he tries to protect all of you with every ounce of his being. I can't do that. Diaz. I would have left you all on the street within 10 minutes. He, on the other hand, never rests until he's sure you're all safe. I'm sure he'll protect you to the end, even if he gets hurt in the process. Oh, I couldn't let him. I want him by your side, Rena. You're free to ignore me, of course. But it'd sure be a lot safer than having me by your side. Diaz, wait! What? Diaz, Ja, wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir Diaz rekrutieren können. Natürlich werden wir ihn rekrutieren, weil er hat keinerlei Effekt auf andere Gruppenmitglieder. Also es wird uns jetzt niemand verlassen oder sonst irgendwas. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich Ashton nicht mitgenommen habe. Weil wir ja mit Claude, Diaz und vor allem Opera sowieso extrem viele Nahkämpfer im Team haben. Ihr wisst, worauf das hinauslaufen wird. Diaz, I want you to fight with us. Rena. You told me that I can't leave Claude alone, didn't you? Well, I can't leave you alone either, Diaz. You want to throw me into your little group? I doubt Claude would be happy about that. Claude wishes he had your strength, Diaz. He realizes the kind of strength you have and he respects it. Oh, great. I've got a fan club now, huh? Diaz, you aren't the man you were 2 years ago. You aren't powerless anymore. We can all fight now, all of us. You don't have to keep putting yourself down like this. Diaz, I want you to fight with us. Ja, das sind die ganz harten Kerle. Dad. Mom. Cecile. Ist ein bisschen lash. You've been blaming yourself for your family's death ever since, Diaz. I know you have. But feeling sorry for yourself isn't going to solve anything. You survived that tragic incident for a reason, I'm sure of it. So please, you must try to stop blaming yourself like this. Ist ein bisschen lash, dass er eigentlich in der Vergangenheit kein eigenes Artwork bekommen hat. Aber gut. You think I go from battle to battle because I'm still blaming myself? Yes. I've known you since I was a little girl. I'm no less of a sister to you than Cecile. It would have been nice if you really were my sister. Huh? Oh, brother. And here I thought I'd never work in groups. Diaz! If you guys start dragging me down, I'm out of here, okay? Of course! Thank you, Diaz. So.
Diaz hat sich offiziell der Party angeschlossen und der labert mich hier voll, Alter, dass ich ihn runterziehen soll mit Level 35. Junge, 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 Junge. Tierliebe, einzig flinke Finger. Ja, Gut, er hat für Stufe 35 einen relativ hohen Angriffswert, das muss man sagen. Und, ja, relativ hohe Genauigkeit. Aber ansonsten muss ich, glaube ich, eine ganze Weile an ihm arbeiten. Ja, wir gucken mal. Das sind extrem wenig Punkte zum Verteilen, mein Freund. Extrem wenig Punkte, aber da werde ich dran arbeiten, glaube ich. Wer ist der Typ denn? Mal sehen, wie viel besser ein Söldner mit diesen Monstern umgehen kann. Okay, das ist alles. Wir sollten vielleicht anfangen, alle an einem Strang zu ziehen. Jo, Kommandant, was geht ab? Entschuldigung, Herr Lüger, wir können diesen Krieg ganz ohne Zweifel gewinnen. Noch ein bisschen Geduld, Sir. Ich bin sicher, er ist auf dem Weg. Ihr habt alle tatsächlich nicht so wirklich krassen Loot hier drin. Schade. What's he doing here, Rena? He's going to fight with us. He looks pretty uncomfortable having me here, Rena. Claude. Seriously? Man, I'd love to have you. Our group will be so much stronger with you around. Huh? Are you crazy? See? I told you. Just don't be too surprised when you see how much better of a swordsman I'm becoming. Sounds like fun. Even if you don't get any better, I'll be happy to give you a crash course if you've got some time to kill. Das sagt ausgerechnet die Person, die 30 Level unter uns ist. Naja, der nächste Tag ist genauso ereignislos wie der Tag davor. Wir haben uns die schöne Landschaft angeschaut. Ich bin mir sicher, dass die Monster auch irgendwo nach mir Ausschau halten. Boah, da bekomme ich Gänsehaut. Ist dies dein erster Kampf? Zum Glück hast du viele Freunde, die dir zur Seite stehen. Ehrlich gesagt ist das nicht mein erster Kampf. Wenn die Monster den Stützpunkt angreifen, solltest du sofort kampfbereit sein. Ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass sie es tun werden. Moment mal, kann ich jetzt Schnellreise woanders hin machen? Ja, sehe. Schnellreise und private Aktionen sind eingeschränkt. Willst du weitermachen? Ja, sicher will ich weitermachen. Let's go help them, Rena. Ja. That escalated very quickly. Der Gegner hat einen Angriff gestartet. Ich will sie hier im Stützpunkt aufhalten. Ich könnte auch deine Hilfe gebrauchen. Die wirst du bekommen, mein Freund. Habt ihr was anderes zum Klauen? Leider nicht. Well. Quite a reception we've got here. Still trying to put up a fight? Well. Was für eine prachtvolle Haartolle er doch hat. Well, allow me to play along. Die, you rabble of fools! Das ist wohl mit Abstand der stylischste Gargoyle ever. Außer die Disney Gargoyles. So, wir kämpfen gegen diesen Typen. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier irgendeine reelle Chance haben. Was ist mit Ernest los, Alter?
Was soll ich sagen? Das sieht nicht besonders gut aus. I will pull back for now, but when I return, you'll get a full taste of my wrath. Jetzt, wo ich genau drüber nachdenke, sieht er tatsächlich aus wie einer der Disney Gargoyles. He got away! Well done, soldiers. I'm sure this little skirmish threw a serious monkey wrench into his plans. Do you think he'll return? Well, I'm afraid we aren't much of a position to do anything besides wait for him to strike again. Lieutenant Commander, sir. We've received word from Lacuer. They're ready to install the energy stone into the Lacuer Hope. What? Finally. They'll be deploying it to the frontline base ASAP. They're requesting that we hold out on our own till then. All right. We'll just have to give the enemy everything we've got. The Lacuer Hope. They're actually gonna finish it. Einige Tage später. How many days has it been since the frontline base was first attacked? The infirmary's packed with the wounded. More and more of our men are winding up there every day. They've sent entire brigades worth of reinforcements to the base, but they're so green. Not even half of them are any use to us. What happened to the energy stone? Why isn't the thing here already? Ja. Also so richtig einen Krieg gewinnen kann man mit den Leuten hier nicht, wie es aussieht. Oh, was ist er so angepisst? Wo kommt endlich dieser verdammte Energiestein? Ja, Digga, Logistik war halt im Mittelalter noch nicht so wie heute. Wir brauchen nur den Energiestein. Sobald der Energiestein wird alles vorbei sein. Reißen Sie sich zusammen, Sir. Sie sind der Oberbefehlshaber. Ja. Zumindest auf dem Papier. Was will ich hier? Ah, mein Rücken tut so weh. Kannst du ihm mit Salbe einreiben? Aber nur, wenn du mich danach einreibst. We got hostiles. They're flying in from the north. Will the army intercept them? The part of the army that's still on its feet anyway. They're already suited up and off to the field. Please, we'll need you to help them out as much as you can. I have to go now. Please. The monsters are closer than ever. We need your help. Jetzt geht's aber Schlag auf Schlag dann. Donnerstab. Wir lassen ihn mal fürs Erste ein Donnerstab sein. Gibt's noch irgendwas Interessantes für mich? Nope. They're already sending the next wave at us. I can't believe how quickly this is all happening. Naja, also das ist jetzt ein paar Tage später. Where's the enemy? Not here yet, but they can't be more than 10 minutes away. Oh no. Ne. There's too many of them. We don't have enough soldiers to put up a fight. No time to whine. We just have to make do with what we have here. So we're just pawns used by the kingdom to buy them a little time. Don't die on me now. You too, Diaz. There's no need to fight this pointless battle. Naja, wir hätten auch Kanonen, die komischerweise nicht benutzt werden. Also irgendwie ist dieses ganze Verteidigungssegment hier von diesem Fort nicht sehr effektiv verarbeitet worden. Aber das war schon immer der Fall. Hey, Priestess! What do you want? Now's not the best time, you know. Oh, anscheinend kennt man sich. I was curious about all the features in the robot puncher you made.
so I kind of built one myself. Aus dem Kindergarten. So, try it out, okay? What? Ich hoffe, er hat mir eine Waffe zugesteckt und nicht seine Nummer. Donnerboxer. you kinda built one? You just can't stop being bratty about everything, can you? Oh well. What was that? The Lacuer Hope? How was that, everyone? That's the Lacuer Hope in action. Also um ehrlich zu sein, war das ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. We won! We've got the Lacuer Hope! We can win this war! We won! We won! Leon! Leon! Well, there you have it. The Lacuer Hope. Pretty impressive, isn't it? Unbelievable. You made that? I sure did. Of course, I could have made it in just 2 days if I had everything I needed from the start. Confident as always, I see. Well, it's true. Ich glaube, das ist schon wieder ein bisschen mehr als Selbstbewusstsein. Das ist, glaube ich, schon eher in Richtung Arroganz bei dem Kleinen. By the way, lady, Mom and Dad wanted to talk to you guys. Go check out what they want, okay? Okay. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Wir haben den Donnerboxer erhalten. Kann der was? Er kann in der Tat sogar was. Hätte ich so nicht erwartet. Das war unglaublich. Wow, so etwas Erstaunliches habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Der Sieg gehört uns. Dann wollen wir mal sehen, wie die Monster uns jetzt angreifen. Die Hoffnung von Lacuer, sie ist endlich da. Ich kann es immer noch nicht fassen. Das ist eine Wahnsinnswaffe. Ich kann es nicht fassen, dass ich gerade nicht Pickpocking betreiben kann. Ich darf nicht. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Wow, sie haben nicht gelogen, als sie sagten, das Ding könne den Gegner in einer Sekunde verdampfen. Heute Nacht werde ich so gut schlafen wie seit Tagen nicht mehr. Jetzt bin ich zuversichtlich, dass wir gewinnen können. Wer ist der Typ? Fantastisch, was für eine außergewöhnliche Kraft für die Hoffnung von Lacuer doch hat. Du bist Priester, Alter. Du solltest eigentlich um den Beistand Gottes beten oder so. Machen Priester das nicht? Mama und Papa haben nach dir gesucht. Ich glaube, sie wollten was mit dir besprechen. Ich kann ihn trotzdem immer noch nicht leiden. Er hat zwar geliefert, ja, aber... Naja. Oh, you're the group that retrieved the ore from the Hoffman ruins with Leon, correct? Erinnere mich nicht daran. Yes, that's us. Oh, perfect. I was wondering where you were. That's what we've been told. Can we help you with something? Now that the Lacuer Hope is operational, the king wants to have us invade the L continent. We'd like to have you lend a hand in the effort. You're going to invade L? That's the plan. It's all but a foregone conclusion with the Lacuer Hope on our side. We'll be falling back to Lacuer Castle to work out a plan of operation. And we'll be needing you there, of course. Das ist taktisch, macht es überhaupt keinen Sinn, weil
Ich glaube nicht, dass sie irgendwie die Möglichkeit haben, den Kontinent L zu überwachen oder zu auszukundschaften in der Form. Also sie wissen doch gar nicht, was dort abgeht. Are you sure the frontline base has enough protection? We'll be keeping the Lacuer Hope here at the base until we return. I'm sure the monster army isn't stupid. They're probably going to sit and watch our movements for a while. In fact, given their position, they might be preparing for a siege over in Illyria even as we speak. Well, that's the story. This war's ours for the taking. Ours for the taking? But there's still no time to lose. I'll also need the commander and lieutenant commander at Lacuer Castle as soon as possible. I have called you all here for reasons that I'm sure you're well aware of. We have finally reached the point of no return. It is time to invade the land of El. Thanks to the tireless efforts of our research team, the Lacuer Hope has been completed. With the monster horde now completely annihilated, it has proven its worth in battle. Now, I say, it is time to advance. I think you are correct, sire. The Lacuer Hope has certainly demonstrated its strength at the very least. We must drive forward before the enemy has time to develop countermeasures. Our fleet is ready to leave Hilton and sail to the coast of Illyria at a moment's notice. I can have them on their way as soon as I receive the order, Your Majesty. The enemy's headquarters is presumed to be located in Illyria at present. That would naturally make Illyria our primary target. Our plan calls for landing on the beach northwest of Illyria. We'll have the Lacuer Hope loaded on the fleet. Once everything's in place, we'll use it to level Illyria in a single blast. But what would that mean to everybody on El, though? You're getting ahead of yourself. There is no reason to set the Lacuer Hope's sights on Illyria the moment we reach El. The first thing we'll do is dispatch a vanguard force to land on El. It's all in the plan of operations. We'll round up everyone we can find on El, make sure they're safe, and evacuate them offshore. Then and only then will we fire the Lacuer Hope at Illyria. And firing it on the enemy is necessary in the meantime as well. We'd like to ask you to join the vanguard force landing on El ahead of the rest of our troops. The battleship will fire a blast with the Lacuer Hope to clear out any monsters on the coast before dropping anchor. After that, the vanguard team will stage a landing and see to the people on El. If we could, we'd like you to postpone your Sorcery Globe investigation until this battle reaches its conclusion. All right. It's settled then. Time will wait for us no longer. Load the Lacuer Hope into our fleet at Hilton and set off for the Illyrian coast immediately. Quite a launch. They're carrying the Lacuer Hope on that fleet, you know. That's why they're being extra careful with it. You saw what that thing could do, didn't you? If they're being so careful with it, why is the chief architect standing here shooting the breeze with us? What do you think about all this? You mean invading El with the Lacuer Hope? In terms of sheer firepower, we've certainly got the advantage. But you don't think the enemy's going to just fall on its knees and surrender, do you? We still don't know the full extent of their capabilities. Yes, we've defeated all the monsters we've encountered so far, but we don't have any idea if that's all they have up their sleeves. A very prudent perspective. My opinion's just about the same. What if all the monsters we've seen so far were nothing but the bottom-tier minions? If you think about it that way, the outcome of this war is crystal clear. So what's it going to take to win this? Simple. Find the boss, strike him down, and make sure the monsters can never raise a horde again. We're gonna have you on our side this time, Diaz. I feel 100 times more confident when you're with me. Rena, I'm not some knight in shining armor. I'm not gonna kill every single monster by myself out there. Es ist zumindest sehr sympathisch, dass seine eigene Schwäche akzeptiert. Ich meine, niemand ist im Kampf vorhin so oft gestorben wie Diaz. Oh, we'll be fine. Claude's with us too. I'll do my best.
Sure been a long journey to the L continent, hasn't it? Now we'll finally get to figure out what's behind all this strife. Wir sind noch gar nicht nach L gereist, aber okay. Brace yourself for anything. The end could be waiting just around the corner. Port departure checklist. All hands on the ship. All hands on the ship. Let's get going. Ja, das geht alles jetzt ein bisschen sehr schnell hier. Aber das ist mir nur allzu recht. We'll be at the northwestern coast of El shortly. Get ready to land soon. The Lacuer Hope's all set to go. We can fire at the enemy anytime. I haven't seen any sign of the enemy yet, though. What do you make of that? We'll be passing our last line of defense soon. It may not be long now. Why did you have to take the child along? He's going to be a brilliant scientist someday, you know. Lady? Enemy sighted dead ahead. It's an aerial squadron. Stay calm. We got the Lacuer Hope on our side. Florith, prepare to fire the Lacuer Hope. Okay. Ready, Leon? Ready, Mom. Energy reserves at 99.85%. We may fire when ready. Fire! Tja, dumm gelaufen, ne? No, that's not possible. The Lacuer Hope! It's not working! Incoming! Naja, die Viecher sind halt... Oh. Die Viecher sind halt nicht dumm, ne? Also von dem her... Es war eigentlich abzusehen, dass es nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Aber gut, Diaz ist schon wieder tot. Yay! Ich hätte ihn vielleicht doch ein bisschen besser grinden sollen. Ist das ein Bosskampf oder was ist das hier? Ah. Die geben ja gar nichts, Alter. Are you hurt? I'm fine. But we've got nothing to fight back with. Here they come again! Fall back behind me, everyone. Ach, mein Gott. Okay. Bossfight, wie es aussieht. Das könnte ein bisschen haarig werden. Ich werde mal versuchen, jetzt in diesem Kampf was einzusetzen, wenn es geht. Und zwar die
Ich habe gar keine Karten, aber wir könnten Sinne mal kurz analysen. 302.000 Lebenspunkte. Alter Schwede. Ja, der Typ ist kein Scherz, Mann. Ja, der Typ ist kein Scherz. Dürfte ich bitte meine MP regenerieren? Dankeschön. Föhnwind. Ach du Scheiße. Ist das so gewollt? Pathetic. Absolutely pathetic. I hope you enjoy your watery grave. Wow. Idiots! You had no idea you were being lured out here for that weapon of yours. Our weapon? Damn you! Now, how shall I dispose of you? Leon! Hang on! We've lost them, sir. Forget it. I'm sure they're dead by now. We've subdued most of the remaining fleet, sir. There aren't many crew left alive. Perfect. Everything's going according to plan. This is what we needed. I have the energy stone. We are done here. They have nothing left to confront us with. Victory is ours. Tja, ich würde mal sagen, das hat nicht so gut funktioniert. War jetzt aber auch nicht der beste Plan. Unsererseits. What's going on? I'm sinking. Mom. Rena. Rena. Who's calling me? Rena. Where am I? It looks like we're on the L continent. What am I doing here? Oh, right. We were thrown overboard. What happened to everybody? Where's Claude? About Claude. I want you to stay calm, Rena. Wait, what? Claude's the only one missing? Nobody said he's dead yet. Just calm down. Diaz. We've all found each other here. He can't be too far away. But we have more important issues to deal with right now. Do you understand the situation we're in? Huh? We're in enemy territory. That's right. Wouldn't do to get ourselves killed before we even find Claude. We need to figure out our own situation first. I'd like to meet some local survivors if I can. The sorcery globe can wait. You don't have to worry about Claude, Rena. He's gotta be alive somewhere. Yeah, you're right. We're too conspicuous here. We should try to keep moving and look for some evacuees. Claude ist gegangen. Das ist semi-optimal, möchte ich meinen.
Aber vielleicht ändert sich das ja in diesem Ghetto hier. Wohl, die Häuser sehen eigentlich ziemlich hübsch aus. You're not from around here. Where did you come from? Actually, we fell off a ship and drifted ashore. What? You came from a ship? Well, yes. You've got some rotten luck then. Welcome to L, I guess. Oh, I thought this was L. This settlement is a refugee camp. It's home to any L citizen able enough to find it. You could probably use some rest. You'll be safe in here. Thank you. We're all waiting for aid from Lacuer to arrive. Hopefully, it'll be here sooner than later. Actually, could I ask you a question? Has there been anyone else found by the shore nearby? I haven't heard anything. I haven't seen anyone like that either. Listen, you're new here, so we need to take you to the chief right away. I'm still missing my companion. Can it wait until after I find him? Sure, I suppose. If he doesn't show up soon, though, I'll need you to come with me. I'll go explain things to the chief for you. Oh, Rena, this is Claude we're talking about here. I'm sure he'll pop up sooner or later. I'm not worried or anything. Rena! Claude! Rena. Claude! Stop worrying me like that, okay? That was just mean. See? I told you so. What about you guys? Are you all right? We all washed ashore together. You were the only one missing out of the group. Huh? Wow. Anyway, don't you think that's enough of a hug there already? So you came all this way yourself, Claude? Yep. And let me tell you, it wasn't any picnic. Well, I'm glad you're here, Claude. I just couldn't stop worrying about you. I don't think I can go on without you, Claude. Rena, listen, Whoa, what? Are you guys trying to pretend we aren't here or something? Oh, we don't have time for this. They told us we had to visit the chief of the settlement once we were all together. Oh? Did he want to ask us something? Probably. We haven't really explained who we are to them yet. All right, let's pay him a visit. Okay. Zumindest ist Claude wieder mit an Bord. Warum sehen alle so traurig aus? Das weiß ich nicht. Was hast du zum Zocken? Nur sehr wenige Leute sind im Moment in der Kommune. Die meisten anderen sind weggegangen, um nach Nahrung und Überlebenden zu suchen. Ich bin aus der Hafenstadt Tenue, die westlich von Illurian liegt, mit dem Leben davongekommen. Ja, die Zustände hier sind nicht so berauschend. Die Monster haben diese Kommune noch nicht gefunden, aber wenn sie es tun, haben wir eine Chance. Du findest unseren Anführer in der Hütte da oben. Hammer-Amulett. Oh, come on, Game. Ja, im Endeffekt, Claude wurde mit tatsächlich, Spoiler Alert, Leon an Land gespült. Was natürlich dem Claude Playthrough zugute kommt und wir uns dann quasi bis zu diesem Dorf durchkämpfen müssen. Macht keinen Spaß. Ah, the group I've heard so much about. Yes, we found our missing companion, sir. Thanks for the support you've given everyone in my absence. Are you sure you're all right, though? We can always talk later if you're tired. Wait a minute. Are you from Lacuer?
Yes, we are. Oh, I knew it! You're here to rescue us, right? Where's your ship? Well... Think about it. If they had something like that, why would they be here of all places? I'm sorry. What do you mean? He means that Lacuer has also fallen to the monsters, right? Yes, I'm afraid so. No! It was inevitable. They're just too strong for us. Ever since the sorcery globe hit us, their strength has grown to unimaginable levels. I'd like to ask one question if I could. What's that? What's the area around the sorcery globe impact zone like right now? Well, at first it was just a hole in the ground. Before long, however, monsters started appearing around the edge of it. After that, people started talking about how the globe itself was somehow giving birth to all of these hordes. Giving birth? The sorcery globe crashed in Illyria and created a giant crater, leveling the surrounding area. Over half of the town was destroyed, just like that. But the people who died from the impact probably had it better than the survivors. Before long, the whole place was a monster nest. They were marauding the streets and breaking into people's homes. It was a nightmare. A monster nest? Within hours, the monsters took control of Illyria and made it their base of operations. The town's a total loss. That's horrible! Why? It's all because of that damn sorcery globe. None of this would have happened if that thing hadn't shown up. So the monsters are based in Illyria? Yes, but what are you thinking about? Doing what we came here to do, of course. I'm not gonna just sit here and watch. I don't give up that easily. Claude! Do you understand what you just said? Of course. We're going into Illyria and we're going to root this evil out at the source. And if it turns out to be the sorcery globe, then we'll destroy it. You're insane! How could you possibly do that? I don't think we have a choice. If we have any hope left, that's where it is. But Chief! Besides, that's what we kept the weapons for, isn't it? No matter how dim the hope might be, I think it's worth placing our bets on. I want to help you guys any way I can. We have a small supply of equipment in the armory next door. You can take with you whatever you might need. Thank you. There's something I'd like to ask. What is it? Was there anyone else besides us getting washed ashore nearby? Not yet, unfortunately. They really aren't here. Don't lose it, Rena. We did the best we could. I hope Leon's still alive. Oh, he is. I know he is. Ja, weil mit dir zusammen angespült worden ist. Bevor du gehst, solltest du die Waffen aus der Waffenkammer holen. Das ist aber nett. Ihr müsst müde sein. Ja, warum nicht? Ich sehe zwar keine Betten hier, aber gut. Ja, der Turm von Illyria. Puh. Das ist nicht zu unterschätzen. Seid vorsichtig da draußen. Danke, wir werden gute Nachrichten haben, wenn wir zurückkommen. Das verspreche ich. Ja, dein Wort in Gottes Ohr, Rena. Es gibt keine Zukunft für uns. Die Monster werden uns finden und alle töten. Du findest du das? Ah, ja, okay. Dann gucken wir uns doch mal besagtes Lager. Oh. Wir bewahren alle Waffen in diesen Fässern auf. Du kannst die Waffen mitnehmen, aber ich muss dir die Gegenstände in Rechnung stellen. Come on, Game. Wir werden mal die Gruppeneinschätzung vornehmen. Dann kriegen wir nämlich Rabatos. Kalatos. Ich glaube, ich werde hier mal kurz ein bisschen... Obwohl, so viel zum Einkaufen brauche ich eigentlich gar nicht. Entspannungsparfüme, die brauche ich jetzt im Moment leider auch nicht.
Runenkappe erhalten. Silberbeinschienen. Fäuste des Riesen. Noch mehr Silberbeinschienen. Plattenrüstung. Noch eine Plattenrüstung. Schleierdorn. Metallklauen. Der edle Schild. Schildschwerter. Die Seidenrobe und eine Silberrobe. Ganz ehrlich, das ist alles nicht gut. Oh doch, tatsächlich. Ha, die Klauen sind sogar besser. Das sengende Schwert habe ich auf der Weltkarte gefunden. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal zack, zack, zack. Sehr schön. Oh, yeah, something I wanted to ask you. What? I found this on my way out of Illyria. What do you reckon it is? I'd like to know too. It's an ID card. From a pretty advanced civilization too, I'd say. Really now? What do you mean? Nothing. Don't worry about it. Well, I don't need it for nothing. Here, you take it. Wonder what it's for. Das würde ich tatsächlich auch gerne wissen. Kartenschlüssel. Eine mysteriöse Karte mit ungewöhnlichem Glanz. Na gut. Ja, ansonsten ist hier im Herumsehen alles aber des Glücksspiels. Das hört sich interessant an? Fragezeichen? Nee, wir sind tatsächlich relativ fertig in dieser kleinen Siedlung. Gut. Okay. Okay, Schnellreise ist auch momentan nicht. Reise zur Basis des Gegners. Das ist, upsala, dieser Turm da hinten. Ich denke, wir werden im nächsten Part ein paar Schritte drin wagen. Was ich allerdings gerne noch machen möchte vorher ist etwas erstellen. Ririka, das sollte ich tatsächlich... Ja, Opera ist da nicht so bewandt da drin, ehrlich gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass Claude immer noch der Beste ist, was Maschinist angeht. Aha. Okay. Ja, ich denke, ich werde mich hier mal ein bisschen austoben. Maschinen erstellen, ne. Ich glaube, der Magierhandschuh, der ist tatsächlich sehr wichtig, weil dadurch können wir unsere Erfolgsrate beim Taschendiebstahl erhöhen. Das Ririka ist wichtig für das, ihr wisst schon, Crafting. Ja, ich werde mal gucken, was ich hier tun muss. Ich weiß noch nicht, ob ich mich schon vorab vorbereiten soll oder ob ich das zum späteren Zeitpunkt dann machen soll, nachdem ich gesehen habe, was mich in Illyria erwartet. Wie auch immer, wir sehen uns ab dem nächsten Part. Ciao.